హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ది డిజిటల్ చందు తెలుగు ఛానల్. ఓకే, ఈ రోజు వీడియోలో మనం ఏంటంటే లైవ్ లో వచ్చేసి క్లాడ్ అయితే పర్చేస్ అయితే చేద్దాం. బిగినర్స్ కి హెల్ప్ అవుతుంది అనేసి దీన్ని అయితే షూట్ చేస్తున్నా. అలానే క్లాడ్ లోపల ఉండే ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటిని కూడా లైవ్ లో అయితే చూపిస్తూ ఎప్పుడు యూటిలైజ్ చేస్తాం అనేది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. అండ్ ఎక్స్ట్రాగా ఫ్రీ దానికి పెయిడ్ దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి, మనం ఎందుకు పెయిడ్ దానికి వెళ్ళాలి అనేది కూడా అయితే చూద్దాం. ఓకే, ఫ్యూచర్ లో వచ్చేసి డౌన్ ది లైన్ వీడియోస్ లో ఏవైతే ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తామో అవన్నీ కూడా అయితే మీతో షేర్ చేసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాం. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఇంకా ఎవరైనా మన వీడియోస్ ని చూస్తూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా మన కమ్యూనిటీలో జాయిన్ అవ్వకుండా ఉంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. ఆల్మోస్ట్ 800+ వీడియోస్ 7+ ఇయర్స్ నుంచి ఏంటంటే నాలెడ్జ్ ని మీకైతే షేర్ చేస్తూ ఎడ్యుకేట్ అయితే చేస్తూ అయితే ఉన్నా. ఒకసారి అయితే మన ఛానల్లో కూడా అయితే చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, లెట్స్ జంప్ ఇన్. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే సింప్లీ వీ నీడ్ టు ఓపెన్ ది గూగుల్ అండ్ ఎనీ బ్రౌజర్ అండ్ సెర్చ్ ది క్లాడ్. వన్స్ మీరు క్లాడ్ సెర్చ్ చేసి దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే యూ పీపుల్ విల్ బి రీడైరెక్టెడ్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఆఫ్ ది పేజ్. అండ్ ఇక్కడ మీకు కంటిన్యూ విత్ గూగుల్ ఉంటుంది, లేదు అంటే జీమెయిల్ ఉంటుంది. ఏదైనా ఒకటి అయితే యూటిలైజ్ అయితే చేసి ఓకే, మీ అకౌంట్ అయితే క్రియేట్ చేసుకోండి. క్లిక్ ఆన్ ది గూగుల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ యువర్ జీమెయిల్. సెలెక్ట్ ది జీమెయిల్ and it is ask you to okay give the permission. Click on continue. Once after, it is going to ask you the phone number and phone number అయితే ఎంటర్ చేసి వెరిఫికేషన్ అయితే కంప్లీట్ చేసుకోండి. ఓకే, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, ఫోన్ నెంబర్ యూ పీపుల్ నీడ్ టు గెట్ వెరిఫైడ్. వన్స్ మీరు వెరిఫికేషన్ కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత యూ పీపుల్ విల్ బి రీడైరెక్టెడ్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఆఫ్ పేజ్. ఇక్కడ మనకి 3 ప్లాన్స్ అయితే ఆఫర్ చేస్తుంది: ఫ్రీ ప్లాన్, ప్రో ప్లాన్ అండ్ మ్యాక్స్ వచ్చేసి. ఈ ఫ్రీ ప్లాన్ లో ఓకే, మనం స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది టైమ్ లో అయితే వెళ్ళొచ్చు, కానీ ఎక్కువ యూటిలైజేషన్ చేసేటప్పుడు మీకు హాఫ్ ఆఫ్ ది వర్క్ లో ఏంటంటే ఇది మీకు ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఓకే, మధ్యలో అయితే వర్క్ అనేది ఆగిపోతుంది. దట్ టైమ్ యూ పీపుల్ నీడ్ టు గో ఫర్ ది ప్రో ప్లాన్. ఓకే, దీనికన్నా ఎక్కువ యూజేజ్ అయితే చేయొచ్చు. ఓకే, క్లౌడ్ కోడ్ అయితే చేయొచ్చు, కోవర్క్ అయితే చేయొచ్చు, అన్లిమిటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా ఫ్యూచర్స్ అయితే వస్తాయి. అండ్ దీనికన్నా ఇంకా ఎక్కువ యూటిలైజ్ చేస్తాం ఆర్గనైజేషన్స్, నాకు టీమ్స్ ఉన్నారనుకుంటే అప్పుడైతే దీనికి వెళ్ళొచ్చు. నౌ విల్ గో అండ్ ఓకే బై దిస్ వన్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ దిస్ గెట్ ప్రో ప్లాన్ and here we have monthly and the annually. Okay, now I'm going for the annually. Okay, it is showing almost $200. Okay, here simply mention okay what is your name and what is the address, each and everything. Okay, previous is the one verification for the card. Now it is the one for the payment, almost $200. Okay, check it out. Welcome to the pro. Okay, we have successfully purchased the okay paid version. You see here there is a chart. Okay, co-work and coding. Okay, chart ఏంటంటే థింకింగ్ కోసం అండ్ కోవర్క్ వచ్చేసి ఏంటంటే కాంప్లెక్స్ వర్క్ ఏంటంటే కంప్లీట్ అయితే చేయడానికి. కోడ్ ఏంటంటే సంథింగ్ మనం ఏంటంటే అప్లికేషన్స్ ఓకే యాప్స్ ని అండ్ సమ్ అదర్ పర్టికులర్ ఆఫ్ గేమ్స్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ మీన్స్. ఓకే, ఫర్ దట్ వన్ వీ డూ యూజ్ దిస్ వన్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్. And click on this skip option. Click on continue. Okay, enter your name, digital Chandu. Three topics. I am in the business strategy, coding and developing. Okay, content creation. Okay, maybe later. Okay, now we have successfully purchased and let's move to the okay second one. Okay, connector, skills, projects and anti-facts. And here you can see, click on this one, it is going to expand. First one చూసుకున్నట్టయితే there is a new chart. Every people కి అయితే ఐడియా ఉంటుంది, మీరు ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా అదేంటంటే సింప్లీ ఆన్సర్ అయితే ఇస్తుంది. అండ్ కస్టమైజ్, ఇన్ దిస్ కస్టమైజ్ యూ సీ there is a skills and connectors. If I click on the skills, ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి ఏంటంటే ప్రీ బిల్ట్ ఆఫ్ ది ఓకే స్కిల్స్ అయితే ఎక్కడైతే ఉంటాయి. దీన్ని యూటిలైజ్ చేసుకొని మనం ఇంకా మాక్సిమం ఆఫ్ అవుట్పుట్ అయితే ఓకే తెచ్చుకోవచ్చు. ఈవెన్ యూ పీపుల్ కెన్ ఏబుల్ టు యాడ్ ఓకే మల్టిపుల్ ఆఫ్ ది స్కిల్స్ ఆల్సో. అండ్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దెన్ there is a connectors. అండ్ మీరు అదర్ థర్డ్ పార్టీ ఆఫ్ ఓకే టూల్స్ ఏంటంటే కనెక్ట్ అయితే చేయొచ్చు. ద మూమెంట్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ది కనెక్ట్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ విత్ ది స్పెసిఫిక్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. నౌ ఇట్ ఈస్ కనెక్టింగ్ టు ది గిట్ హబ్. అండ్ ఇఫ్ యూ want a specific of the application need to connect with the cloud, and there is a plus icon. Click on this one and click on the browse connectors. And you see Google Drive, Google Calendar, Gmail, Monday.com. There are so many, okay, hundreds and hundreds of the applications, okay, tools you people can able to connect
Okay, so directly to the Claude, and you can able to integrate and work. So this is how it is going to helpful. One after one, we are going to check it out. That is the reason I bought, okay, so tool for all of you, and down the line I'm going to explain. Okay, must and should please subscribe to our channel. And next after then, here you can see there is a projects. Okay, సో చాలా పీపుల్ ఒకే చార్ట్ లో ఏంటంటే చార్ట్ చేస్తూ ఉంటారు, లేకపోతే చార్ట్స్ మార్చుకుంటూ అయితే ఉంటారు. సో మీకు ఒక పర్టికులర్ ఆఫ్ వర్క్ ఉంది అనుకుంటే, ఆ వర్క్ కంటిన్యూస్ గా రోజు ఉంటది అనుకుంటే, సో గో అండ్ క్రియేట్ ది ప్రాజెక్ట్. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ లోపల మీరు చార్ట్ చేయడం వల్ల ప్రీవియస్ చార్ట్స్ అన్నిటినీ కూడా ఏంటంటే గుర్తు పెట్టుకొని, సో అగైన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రెస్పాండ్. దట్ ఈస్ హౌ ప్రాజెక్ట్స్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అస్. అదే మీరు చార్ట్ లో అనుకుంటే ఆ స్పెసిఫిక్ ఆఫ్ చార్ట్ ను మాత్రమే రీడ్ చేయగలుగుతుంది. సో ప్రీవియస్ ఆఫ్ చార్ట్ ని ఏంటంటే రీడ్ చేయడానికి మెమరీ స్టోరేజ్ అయితే ఉండదు. అదే మీరు ప్రాజెక్ట్ లో అనుకుంటే ప్రీవియస్ చార్ట్ అంతటి కూడా రీడ్ అయితే చేస్తుంది. గో అండ్ క్రియేట్ ది ప్రాజెక్ట్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే యాంటీ ఫ్యాక్స్. ఈ యాంటీ ఫ్యాక్స్ అనేటివి మీరు యాప్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి, గేమ్స్ క్రియేట్ చేయడానికి, హెచ్టిఎంఎల్ కోడింగ్ అనేది రాయడానికి, సో వీటన్నిటికీ కూడా ఏంటంటే ఈ యాంటీ ఫ్యాక్ట్ అయితే హెల్ప్ అయితే అవుతుంది. దెన్ కమింగ్ టు ది కోడ్. ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ గా మీరు ఓకే కోడింగ్ అయితే రాసి, ఓకే సో యూ పీపుల్ కెన్ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ యువర్ సమ్ ప్రాజెక్ట్స్ యాజ్ వెల్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్స్. అండ్ డౌన్ ది లైన్ లో దీని యూజేజ్ ఎంతవరకు మనం చేస్తామో అనేది, సో నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ వీడియోస్ అయితే మీకోసం అయితే చేస్తాం. మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి అయితే పెట్టుకోండి. సో ఈ రోజుకైతే ఓకే, సో ఒక మంచి పర్టికులర్ ఓకే అవుట్పుట్ వచ్చేదాన్ని సో మీకైతే షేర్ అయితే చేస్తాను. ఓకే, సింప్లీ గో టు ది ప్రాజెక్ట్స్, and here simply click on the new project, and I am adding the okay carousel. Click on the create project, and here you can see right hand side there is a instructions, and click on the instructions, and here we need to use one code. ఒక కోడ్ ని అయితే మనం యూస్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఆ పర్టికులర్ ఆఫ్ కోడ్ మీకు ఏంటంటే టెక్స్ట్ రూపంలో, అలానే ఏంటంటే జేసన్ ఫైల్ రూపంలో అయితే ఉంటది. సింప్లీ యూ పీపుల్ నీడ్ టు యాడ్ హియర్. సో దట్ కోడ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ, అండ్ డిస్క్రిప్షన్ లో అయితే నేను కమ్యూనిటీ లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంటా, దాంట్లో అయితే జాయిన్ అవ్వండి. సో మన ఛానల్లో అయితే ఆ కోడ్ ని అయితే షేర్ అయితే చేస్తా. ఓకే, లెట్ మీ యాడ్ దట్ వన్, and already I am using in different project. Let me get it for you. Let me get it. You see, so there is a code and prompt. Now I copy pasting over here, and this particular whole prompt you're going to get it and check it out and join our community. And you can able to ask, okay, so create a carousel on messages. Okay, now I'm clicking on the enter. So what is going to happen is within the just okay 1 minute, it is going to create the 7 slide of the okay carousel. So simply you can able to download and upload in your Instagram. Okay, that much of easy you can able to do it. And you see it is asking your brand name and Instagram handle. Okay, so my brand name is the one digital Chandu. And then after, what is the colors you need? I am looking for the electric blue. And what is the font you need? I need technical and sharp, expressive, bold and expressive. That's it. These are the questions I have answered. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది ది పర్టికులర్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ ని, నా బ్రాండ్ ని, ఓకే అలానే కాన్సెప్ట్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని హోల్ కరోజల్ ని అయితే క్రియేట్ చేసి నా ముందైతే ఉంచుతుంది విత్ ఇన్ 60 seconds లో. దట్ మచ్ ఆఫ్ పవర్ఫుల్, దట్ మచ్ ఆఫ్ పవర్ఫుల్. మనమైతే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో సైడ్ బై సైడ్ అయితే ఇమేజెస్ ని స్క్రోలింగ్ లో అయితే చూస్తూ ఉంటాం. సో దట్ వన్ యూజింగ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ విత్ ది సింపుల్ ఆఫ్ ది వన్ ప్రాంప్ట్. ఒక్క ప్రాంప్ట్ తో మీరు అయితే క్రియేట్ అయితే చేయొచ్చు. యు సీ హియర్ బిల్డింగ్ యువర్ 7 slide ఆఫ్ ది carousel, ఆల్మోస్ట్ రెడీ టు స్వైప్. ఓకే, సో వెయిట్ ఫర్ ఇట్, వెయిట్ ఫర్ ఇట్, అండ్ లెట్స్ సీ ది మ్యాజిక్. యు పీపుల్ గోయింగ్ టు సీ ది మ్యాజిక్. So AI is becoming very dangerous. Okay, so now we are learning this one, and down the line I'm going to bring this so many of amazing of the topics to all of you. Okay, check it out here. Automate your WhatsApp messages in 2025 and 1 by 7. Okay, total 7 it is going to create. Once complete, we can able to okay scroll and stop trying to send same messages. Okay, let your phone work while you sleep. Okay, here is exactly how to do it. So I have asked blue color, electrify blue color, digital Chandu, and my branding included. Everything done. Save as. Now you can see save.
Okay, so you can able to download and you can able to upload in the Instagram and get the good engagement, attention, followers, and grow your page and make money also. Okay, so hope you people got it. And same like I'm going to share the knowledge each and every particular of the time. So subscribe to our channel. I'm going to see you next video. Bye bye.